Hallo zuschauer, willkommen in unserer Channel Mail Academy. Heute werden wir lernen, wie man EML in Thunderbird konvertiert. Suchen Sie im Google Bitrecover EML Converter Assistenten. Klicken Sie auf Download. Klicken Sie auf die Option Dateien auswählen, ihre EML-Dateien aus einem Ordner auswählen. Klicken Sie auf Ordner auswählen, Ordner EML-Dateien auswählen. Wählen Sie den Ordner EML-Dateien. Überprüfen Sie die Ordner, die Sie konvertieren möchten. Klicken Sie auf Thunderbird. Die Testversion konvertieren 25 Artikel, kaufen Sie ein Lizenz, den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Kaufen/aktivieren Sie die Software hier. Das detaillierte Speicherprotokoll zeigt die Anzahl der Datenübertragungen in Ordnern. Ordner Hierarchy. Konvertiert E-Mails.